Mais um ensinamento público com o Jalal. Hoje é quarta, 8 de dezembro de 2021. So we are here for one more public teaching with Jalal. And I think I will start with Saga because Saga is waiting for a whole week to make the question, okay? So, Saga, acho que nós vamos começar com você, porque você está esperando desde a outra semana para fazer sua pergunta. Tá bom, obrigado. Boa tarde a todos, boa noite, não sei como está o horário aí nos países. Okay, thank you. Good evening, good morning to everybody. Então, Jalal, referente ao fenômeno que vem ocorrendo regularmente todo ano aqui em Peruíbe, onde existe um amassamento em plantas que chama-se taboas, um mato bem grande de 3 metros que dá embaixo, que dá na água, e com testemunhas que avistam luzes, barulho como de zumbido, de como se fosse um avião taxiando e tal. Inclusive saiu na mídia nacional aqui no Brasil, né? Eu dei entrevista sobre isso. E eu fiz aquele procedimento que você falou de montar um reator de gás no local. Eu pedi para o Danilo mandar as fotos para você, tudo, etc. E eu queria uma explicação sobre isso e o que fazer, porque eu já colhi um pouco de gás, eu continuei deixando o reator lá, colhi gás, tudo. O gás, eu acho que se você ver a foto, ele é um pouco, acho que não sei se é diferente, ele é um pouco mais, parece nuvem, né? Você quer que eu mostre as fotos? Mostra as fotos, tudo. Você me mandou no Telegram? Te mandei no Telegram as fotos e as coisas. Tá, deixa eu deixar aqui pronto as fotos. E fala para ele que eu fiz a hipnose na pessoa, regressão, e na regressão ela teve 3 seres, 2 de capacete, um sem capacete, cabelos prateados, aquilo tudo que eu te falei, para ele ver. Mas fala aí para... Tá, então vamos lá. So, I will show the pictures of Saga, ok? Cristiano, eu vou ter que parar sua... So, this year on my city, on the Saga's city called Peruíbe, a lot of UFO sighting is happening and UFO landing. And they always land on specific vegetation. The name is cattail. And Saga went there to make one cop, one life on the place where the UFO landed. Okay, he just put something over to protect from the rain. And now let me find the other pictures of the GANs. Yeah, here you can see the GANs. He made one cop, one life where the UFO landed, okay? And now he is wondering this is the vegetation. It's over the water. The name is cattail. And they are all laid down like this. And here the one cop, one life. He's saying, I make a one cop, one life, as Jalal told me, where the supposed UFO landing happened, where there is where the vegetation lay down like this. It's not common. Okay. Okay, Jalal. So the question is, what can he do with the ganses? O ganso você já lavou? Comecei a lavar
E a água salgada eu estou modificando em volta da minha casa. He is on the process of taking off the salt from the water to washing the gans. And this salty water he is spraying around the house. Okay, Jalal? E na regressão, a pessoa conta sobre hipnose e regressão, coisa que ela não lembra conscientemente, dos 3 seres que vieram das 3 naves, uma grandona que tinha uma plataforma que ligava a outra, Ah, né, os deixa eu seres contar dourados. a história para eles. Conta a Que história eu não toda. contei. So, he make a hypnosis. I don't know if my English is correct. Hypnotize with the girl who lived close to the landing. And during the hypnosis, she encountered 3 tall beings and 3 spacecrafts, and she was passing through a condition of health, and they came to help her, and she was very scary during the hypnosis, and she said, why you are doing this to me? And they said, you asked for help, we're here to help you. So they kind of help her. And como que é, o Saga? Sobre a hipnose, eles ajudaram ela, meio que curaram ela e falaram o quê? Saga? Oi, caiu, mas eu voltei agora. Eles apareceram e ela ficou com medo, disse que eles vieram, aí eles falaram que vieram para ajudar ela, que ela pediu. E aí o que aconteceu depois? E que aí eles falaram que eles estão aqui para ajudar a humanidade, que a humanidade estava destruindo o planeta Terra. Eram mais de 3 metros, 2 eram de capacetes, né? Tinha um tipo de uma capa dourada, um vestido dourado, e o outro estava sem capacete, cabelos prateados até mais ou menos a Tá, cintura. só um pouquinho, senão eu vou esquecer. So, they said that they are here to help the human race, that the human race is destroying the planet. They were like 3 meters tall, and 2 of them use helmets and golden robe, and one of them without helmet with long silver hair. And this is what she remembered during the hypnosis session. And they said that if the human race do not stop destroying the planet, they will destroy the human race. Eles conduziram ela para a nave, né, flutuando, e desceu uma rampa da nave toda iluminada. Eram 3 naves, uma nave muito grande que tinha uma ligação com a outra, que tinha uma plataforma que ligava a outra, e tinha mais 2 naves pequenas, uma meia circular, igual uma bolha, e um que era triangular. So they took her into the spacecraft. There were 3 spacecraft, and they took her like floating to put inside the spacecraft. And all the 3 spacecraft were connected with a kind of platform. E lá dentro, ela conta como era lá dentro, tudo eu vou abreviar, né? E eles colocaram ela tipo num negócio deitado que flutuava, mexeram no rosto dela, no pé dela, né? E depois trouxeram ela para casa. E dentro de casa, ela olhou pela janela e ela viu um ser que parecia um monstro lá, de grande, peludo, com um rabo, e tinha um bico muito fino e os olhos piscavam. Que no Brasil o pessoal costuma chamar de chupa-cabra. E eles estavam caçando esse ser, eles capturaram esse ser e levaram embora. So after they heal her inside the spacecraft, they put her inside home, and then she saw another being, very hairy being with a, you know, they call in Brazil the chupacabra, and they came to take this kind of monster, you know, to imprison this creature. Eu dei uma resumida, tem mais detalhes, tudo, mas eu dei uma resumida. Então, assim, eu posso
o que eu faço com esse ganso? Eu posso usar ele, depois tomar? O que eu faço? E o que ele pode me dizer sobre isso tudo? Essa experiência. O local ficou com um campo magnético diferente e deu interferência em tudo. Tinha pessoas que chegou até a passar mal, chegou até a carregar a bateria do celular do cinematografista, né? Tá, só um E foi minutinho. Só um minutinho, senão eu vou esquecer. So, the place where the UFO landed has a different magnetic behavior. You know, people sometimes faint. Como que é passar mal, cara? Mas passar mal, tipo, desmaiar? não, mal-estar, pressão na People, cabeça, people tontura, feeling dor. bad, pressure on the head, on the place where the UFO landed. The cameraman smartphone was mysteriously charged inside on the same place where the UFO landed. E a vegetação, a taboa tem mais de 3 metros e ela é muito grossa embaixo. E são todas amassadas, dobradas, como se algo quente, alguma coisa tivesse So dobrado elas, tudo em ângulo de 90 graus. the vegetation is 3 meters tall and they are all bent. They don't break, you know, and they form an angle of 19 degrees. Okay, so Saga is asking what he gonna do with the ganses, if he can take out the salt and drink like a regular plasma water. What he gonna do, Jalal? Okay. Do this gases perform any amino acid? Formou aminoácido em cima? Muito pouco, muito A pouco. little E bit. eu colhi o que tinha, em cima e no meio. And I took what I found on the top and on the middle of the cup. Okay. I collected. Okay. Take part of the gases and clean it. Part of. Tire parte do gans e limpe, e tire o sal, mas só parte. Então, eu já estou na terceira lavagem do ganso todo. Actually, I am on the third wash of the whole gans. E o copo está lá produzindo mais ganso. Eu deixei o And reator lá. the cup is there producing more ganses. Okay. I will not say this is wrong, but because this is a test, you should only small amount of it and clean it. Eu não vou falar que está errado porque isso é só um teste, mas você deveria ter tirado só uma pequena parte e limpado. Como assim? Tirar uma pequena parte do quê? Não era para você limpar o ganso inteiro, era para você tirar parte dos gansos e limpar, para você manter o ganso salgado, entendeu? Ah, então, mas o copo está lá produzindo mais ganso. Yeah, but the cup is there producing more gases. The reactor is there. Tá lá no mesmo lugar ou tá na sua casa? No mesmo lugar. So he put the cup again on the same place where the UFO landed, and the reactor is there producing more gases. Okay. Okay. Just clean the gases and take one drop, put it in your hand, and see what kind of feeling you feel. Limpa tudo o gans, tira o sal, depois pega só uma gota dessa água e pinga na sua mão e veja que tipo de que você vai sentir, que tipo de sentimento. In the palm of his hand. Na palma da sua mão. Da água ou o gans? Eu pingo uma gota. One drop from the water or from the gas? From the water. Da água. Tá. Então não é para mim beber, não é para usar, só fazer isso agora. So I do not drink and don't use. I just do it. Yes. Okay. You need to understand what kind of energy there. Primeiro você tem que entender que tipo de energia tá lá. Então eu não devo borificar essa água salgada que eu coloquei num borificador. Eu não posso borificar igual eu estava borificando na minha casa, em volta. So I was spraying around my house with the salty water. Should I stop? Yes, stop, please. Sim, pare, por favor. Ah, tá. E o que ele pode me dizer sobre isso tudo?
And what Esse can you acontecimento. say about all of this, Jalal? About what happened Yeah, from you know, what we. let me give you some clue. There's something happening in Brazil. They call it chupacabra. Yes, I know about that. Yes. And yeah, okay. Look, as Mr. Kass said, there is a huge different numbers of entities outside there, Como o Sr. Cash diz, tem um grande número de entidades lá fora. and even entities which is resident here from Earth, Tem até mesmo entidades que residem aqui na Terra. and they are coming back home, E eles estão voltando para casa. and you see them in different shape because this is due to the space condition. Você vê eles de diferentes formas por conta da condição espacial. This is what actually will happen to us after 6 months in the space, not more than that. Isso vai acontecer com a gente quando a gente estiver há 6 meses no espaço, não mais do que isso. And you know, this is in the normal traveling with what we call UFOs. Isso é normal acontecer nessas viagens com o OVNI. Because the body needs to adjust with the new environment. Que o corpo precisa se acostumar com esse novo ambiente. So we don't know exactly. Então a gente não sabe exatamente. There is entities which is higher level than us, and there is entities lower level than us. So you cannot say if they are hostile, if they are good or not. But in general, all the entities which is living in a space dimension, they work with the law of the universe. They do not interfere. They do not kill. They do not they do not steal. Ele está dizendo que geralmente essas entidades elas trabalham com a lei do universo, de acordo com a lei do universo. Eles não roubam, eles não interferem. Tem diversas criaturas, pode ter umas acima de você ou abaixo do seu nível, mas você não sabe se elas são hostis, né? Mas o que ele está dizendo é que geralmente elas não são, elas agem de acordo com a lei do universo. And if we see them as a hostile, maybe this is our filter. This is what we want to see. Se a gente vê eles como hostil, talvez esse seja nosso filtro, seja como nós queremos ver. Alice, ¿quieres hacer una pregunta? Sobre el mismo tópico. Sí, quería contar una experiencia del año 94 con unos hermanos del espacio. Eu queria contar uma experiência em 94 com meus irmãos do espaço. Okay, I will say in English. I want to share an experience from 94 with our friends from the space. Yo asistía a una... nos enseñaban... Okay, go on. Okay. Asistía y nos enseñaban... había un ser que se supone que canalizaba... Pues, digo se supone porque, bueno, comprobarlo es... Si pudiéramos tal vez mejor esperar a que termine Jalal con lo que estaba diciendo. Y después tú yo pensé que había terminado. No, pensé que había terminado. Estaban hablando de la experiencia. Okay. No sé, Jalal, have you finished? Do you want to finish before Lizzie starts? No, it's okay. What he asked, this is a general question, and only those who have experience with that they can answer. But I am answering due to the knowledge from Mr. Cash. No more. Dice Jalal que él puede, yo le dije que Lizzie quería preguntar algo. Entonces. Okay, Lizzie. Puedes continuar, Lizzie. Ok.
Ellos tuvieron varios encuentros, pero yo solo pude estar en uno por mi trabajo. There was Eh, a lot of meeting with them, but I was just in one because of my work. Nos reuníamos en una capilla, se construyó una capilla en la cúspide, pidieron específicamente disponer cierto tipo de cuarzos en cierta ubicación, etcétera, y así la construyeron. No participé porque llegué después. Oh, Can you translate to English? Maybe Patricia. I do not understand Spanish very well. Sometimes. okay. Is a church? Capilla? Okay. Capella? Yes, a church, yeah. Lizzie, could you say it in English? No, porque es muy extenso. Sí, pero entonces tienes que hablar corto porque estamos traduciendo al portugués y al español. I will translate. So If you like, I can translate. No problem. she said that they asked for build a church with quartz. I don't know how to speak. To It's build a called- church with quartz Yeah, stones, quartz stones, and that she could not participate in some of the meetings because of her work, yeah. but other people constructed this chapel according to the instructions that these extraterrestrials gave them. Yeah, Now I'll translate in Spanish. thank you. Sí, porque es en otro Zoom. Mhm. Sorry. Okay, Lisa, I think you can Okay, continue. go. Yeah. Okay. Nosotros se hacía oración, se concentraba uno para esperar y de repente dijeron, ya llegaron, están a la orilla del mar. Y de inmediato escuchamos una voz, pero yo diría que jamás escuché con mis oídos. So we start to pray, and then we realized that they came, and we heard a voice, but I think I didn't hear with my ear. Se escuchaba dentro de la persona, pero antes de empezar a hablar se escucharon unas campanas que tú nunca escuchas ese sonido de campanas. Jamás en ninguna iglesia, en ninguna parte tú escuchas esas campanas. ¿Qué es campana? Es como sino. Es de bells. Bell. Yeah. So Ringing of the bells. we start to hear different rings of bells, because we never heard a ring bell like this. Y hablaron, ese día solamente hablaron dos seres, uno presentó a la otra persona que venía, que era voz femenina, demasiado dulce, y saluda era hijos del sexto sol, y venía a decir salve Deus, que la tierra estaba en un proceso delicado, que había sido, yo de alguna manera escucho cuando Mr. Case dijo, esta es la última oportunidad, de alguna manera era como lo que nos querían decir, que la tierra estaba pasando por una prueba y no la estaba pasando. Mhm. So The proof. yeah, but It's not approved, so. can you repeat in English after, because I don't understand every word you say. My Spanish is terrible. Okay. She said the earth, all humanity, in that time is couldn't the proof and not pass it. So maybe for terrible, but this is 1990, 94 in that moment. Are you translated in Portuguese? Bom, ela disse que apareceu uma alienígena que era uma mulher, tinha uma voz muito doce, e ela disse que a humanidade estava passando por uma prova. Sabe quando o Cash fala que é a última chance da humanidade? Mas isso era em 99. Sí, y que necesitábamos estar muy conscientes, despertar la conciencia. En ese tiempo es que nos enseñaron que había un alma y que había un espíritu. Ahí fue donde lo aprendí. So En essence, yeah. ajá. So en essence,
Okay. I'm sorry, go. In that time when we learn the difference between the spirit and the soul. Y ellos habían enseñado de que habían unos planetas que vivían en un proceso, unos venían atrás y otros venían adelante, yo me imagino que en el proceso de elevación de las almas. So they told that the planet is in the process of elevation of soul. Some planets go beyond, some go faster or slower behind. In different levels, you know. And, y ahí, Por eso es que yo pienso que la Tierra está en el mismo proceso y está cambiando de sitio. so I think the Earth is on the same process and is changing the location, is it? Y es around, sí, está en Ajá. un punto A y va a ir y está trasladándose a un punto B y los Ajá. planetas que vienen atrás ocupan esos espacios y los de Ajá. adelante se corren igual. So the Earth is going from A to B, and the planets that are behind, they are going to occupy our place, you know, to be on our place. Ya, pero hay, como 3 o 4 años después, decían por lo menos que las personas, los que venían de los otros planetas atrás, a veces eran, uno siempre dice que se llevaron a alguien, abducieron a alguien. Y es que porque necesitan aprender de la tecnología que tienen aquí en la Tierra, porque en el otro planeta que está atrás del planeta, o sea, viene en el punto atrás de la Tierra, no tiene esa tecnología. So they told that these cases of abduction is because the planets they are behind, behind the Earth. They need the technology from the Earth, so they abduct to learn the technology. Pero los que están más avanzados vienen a ayudar, a enseñar. But who are these people who are beyond the Earth, and they come here to help, to teach. Ya, como en el año 97 nos dijeron que era la última oportunidad para la Tierra, pero que si obteníamos mínimamente 333 firmas de seres que conscientemente estaban intentando elevar su alma, se trataría de que en la parte digamos, de la ley del universo se frenara y diera más tiempo a la Tierra para cambiar. So they told that in 99 that was the last chance of Earth, but if they found 333 persons who are trying to elevate their soul, they can give more time to Earth because that's the law of the universe. Más o menos el año pasado hice la cuenta del tiempo que nos habían dicho que se había podido prolongar, porque claro, recogimos mucho más que eso por muchísimas partes. Las firmas se hacían sacando tintas de hojas de plantas y se escribían con una pluma de un ave que volara más de 20 metros en un papel, en un bloc, y luego se quemaba y se pedía que por favor llevaran esas fuerzas al universo y esa solicitud. ¿Qué firma? Firma ese signer. Assignment. El sign, sea 333 personas conscientes firmaran que querían esa oportunidad para la Signatures, Danilo, signatures. Yeah. Yeah. So they got 333 signatures and they put in Mínimo. They put in a paper and they burn, is it? Yeah, in the fire. And so? El año pasado me puse a releer todo lo que en ese tiempo aprendimos y estudiamos, y la cuenta que hice que terminaba el tiempo de oportunidad en el 2021. Entonces, por eso supongo que es el tiempo que ya la Tierra está cambiando de sitio. So eso lo asumo yo por todo lo que he leído y entendido de Mr. Kess, no que nos hayan dicho específicamente así.
So when I remember everything, I realized that the extra time finished in 2021. So probably we are going through this transition. Entonces, no, quiero saber que Jalal sí dice que si es así, que la Tierra está cambiando de punto. So Y eso es lo Jalal, que estamos pasando. do you think it's like this? The Earth is changing the point, and that's is happening? You know, as Mr. Cash explained, we are 1 million years ahead. We jumped 1 million years in a position of Earth Because of the technology. because of what we done. Not only technology, even the pollution, everything. We jump 1 million of, in a bad position. Yes. Bom, de acordo com o que o Cash fala, a gente pulou para uma posição de 1 milhão atrás por conta das coisas que nós fazemos aqui na Terra, como por exemplo a poluição. Sí, cambió, pero hacia atrás. Yeah. En retroceso. As Mr. Cash one time, and a lot of knowledge seekers didn't make a notice about what he said. He said all they were opposite for my assignment. What do you mean? When Mr. Cash accepted to take this message and to teach the humanity, all the entities which were there, they opposite what he took in his shoulder. O Jalal falou que quando o Sr. Cash aceitou essa missão que ele assumiu, todas as entidades ficaram contra ele. But why, Jalal? Because they said it's hopeless. É porque eles falaram que não vai adiantar em nada, que eles não têm esperança. It is really hopeless regarding the humanity, not regarding the earth and the beauty in the earth. Com relação à humanidade, regarding não, the humanity. Não com relação à Terra e à beleza da Terra, mas com a humanidade. Com relação à humanidade. But he took it as real challenge because he sees some light in the end of the tunnel. E ele encarou como um desafio porque ele viu uma luz no fim do túnel. And in the private teaching until now, I remember when he was explaining about when the end comes, he in reality he need not more than 0.7% from the human. 0.7 of the totality, to understand? Yeah. To understand the teaching? Ele disse que ele precisa de pelo menos 0.7% da humanidade. So, 0.5 to enlighten? Or what? To correct conduct? 0.7 only, which can make his assignment successful. So he needs 0.7% to do the right thing. No, that means he succeed. Succeed in what? Elevating the human. Okay. So that mean part of the human will be good. Bom, ele disse que ele precisa de 0.7% de pessoas do planeta para se elevar. Entendeu? Jalal, when you say Mr. Cash, okay, for level all humanity, no? Mr. Cash Yes. Yes, I know. Para elevar toda a humanidade. And I remember that
a lot of knowledge seekers said, what about all the humanity? What about the children? What about this and that? And he said, okay, I will try. But in reality, I needed only 0.7. Aí as pessoas falaram, não, mas e as crianças, e as pessoas desse mundo? Ele falou, ok, então eu vou tentar, mas na verdade eu só preciso de que 0,7% consiga. It is, you know, it is now our job, our mission to increase this awareness between the humanity. E agora é nossa missão, é nosso trabalho ampliar a consciência da humanidade. And I think, you know, in reality, the Spanish group and the Portuguese group, the Iranian group, the German group, in a way, they are doing beautiful job, but we need to increase it more and more and more. E eu acho que a comunidade brasileira, espanhola, iraniana, chinesa e alemã estão fazendo um ótimo trabalho, mas nós precisamos aumentar mais ainda. In that time, he was speaking about the twin sun. Naquela época ele falava sobre o sol gêmeo. Let me draw it. You Maybe, want me maybe, to open the whiteboard? No, it's better you open because I keep yeah, my mouse moving. I will open. It's 7 or only because I have the same fields, so it's only once the same fields for everybody, no? But different levels, but the same field, no? let me explain. Okay, okay, thank you. Thank you. Can Jalal, you give me access, please? access? Okay. Jalal, you can share your screen. Yes, but you need to stop sharing. Cristiano, você tem que parar de compartilhar, por favor, Cristiano, para ele poder abrir o quadro em branco. So, Jalal, when you say the entity is opposed to the mission of Mr. Cash, this is when Mr. Cash took the mission on Earth or before coming to Earth? He is here for thousands of years. Bom, eu perguntei para o Jalal, né, que ele falou que as entidades se opuseram quando o Cash assumiu essa missão, mas eu falei, se foi antes de vir para a Terra ou foi durante a Terra que ele assumiu essa missão? O Jalal falou, ele está aqui por milhares de anos. Look, guys, maybe you didn't understand the reality. Now, you and me and everyone, we have a soul. Talvez vocês não tenham entendido a realidade, mas eu, você e todo mundo, nós temos uma alma. In reality, our soul, it is the soul of the first creation. Na verdade, nossa alma é a alma da primeira criação. More you open in it, more information you can bring out. Quanto mais você abrir isso, mais informação você pode trazer para fora. That do not change anything. Isso não muda nada. You are increasing the capacity of your soul. That's all. Você está aumentando a capacidade da sua alma, isso é tudo. Now, if you really, if you are connect in this level with your soul, you will find out that your soul, it's here from the beginning. Se você estiver conectado nesse nível com a sua alma, você vai perceber que a sua alma está aqui desde o princípio. It is the same cell, you know, the same cell goes from here to here to here, because ending the time here, let's say in the liver, where it goes. I don't understand, Jalal, what you're talking about. Oh, okay. On the body? Okay, this is the liver, okay? A cell in the liver. Tá, esse é o fígado, essa é uma célula no fígado. How many years this cell can stay in the liver as a cell of the liver? 1 year, 2 years, 3 years, 10 years? Quantos anos essa célula pode ficar no fígado como sendo uma célula do fígado? 1 ano, 2 anos, 3 anos? And don't forget, we say this is a behavior of this color, cell of red. This is a behavior. But in reality, it have a soul.
E ela está se comportando como uma célula do fígado aqui, com essa cor, digamos assim. Mas na realidade ela tem uma alma. Now, if this cell ended let's say the physicality of it, what will happen to the soul, to the soul? E se a fisicalidade dela acabar, o que vai acontecer com a alma dela? Due to its strength, it will manifest, let's say, itself now in a higher position. And this position is, let's say, this part of the body. E aí, And this is the lung. se ela tiver uma posição mais elevada, ela vai se manifestar como outra parte do corpo, digamos aqui como essa parte do pulmão. Now it is a cell of a lung and have a soul in it. Agora é uma célula do pulmão e tem uma alma nela. Do it in the beginning have the information from the liver? Yes, it have. In the soul level, yes. E será que ela tinha a informação do fígado desde o começo? Sim, a nível de alma, sim. If you say it is elevated because the strength of this cell allowed it to be a cell in the another dimension for it. Porque se ela for elevada, se ela se elevar, vai permitir com que ela se manifeste em outra dimensão agora. For any situation, it will change a position to, let's say, a heart. E aí, ela, em qualquer situação, ela pode mudar para uma posição, digamos, do coração. For the cell, it is, like a day by day by day by day. And in the end, when all this cell, there is no more living in this, what environment you call the human body, it will go to a different, or it join, the totality, and it goes to another place. It's no difference. E aí, quando ela não tiver condição de existir mais no seu corpo, ela vai se juntar à totalidade e vai se juntar a outra criação. Não tem diferença. But the question here, do the cell in the liver knows about this level or another level or the intestines? Mas será que a célula do fígado sabe do outro nível, ou de outro nível, ou do nível do intestino? No. Não. Although it is part of or totality of the body, but have no information about the existence of the intestine or the existence of the kidneys or the existence of the lungs. It have no information. Por mais que ela faça parte da totalidade, ela não tem informação sobre a existência do pulmão, ou do intestino, ou de outro órgão. And this is in reality what happened with us. Isso é em realidade o que está acontecendo conosco. Now you are here. Oh, I remember past life. Yeah, I was a pharaoh, or I was a soldier, or I was, yes. The before life you was here, or you was here, or you was in the intestine, or you was in the hand, or you was in the whatever, because the energy of it taken by the control send it to here. Então, você diz, eu lembro da minha vida passada, eu fui um faraó, eu fui um soldado. Sim, porque essa energia foi pegada pelo controlador, que é o cérebro, e foi enviado para cá. Believe me, guys, we look outside, but we do not look inside. Just look inside. It is a universe inside you. Everything is inside you. Just look inside. You understand everything outside. It's no different. A gente sempre olha para fora e esquece de olhar para dentro. E dentro de você tem todo um único. Então, olhe para dentro de você e você vai entender o que está fora, porque não tem diferença nenhuma. But this is a habit of the man. He's always trying to steal from outside because he is not sure about himself. Esse é o hábito do homem. Ele tenta sempre primeiro roubar do lado de fora, porque ele não tem segurança sobre si mesmo. And how many times he said,
whatever reactor you do, how much powerful this reactor, it is grams inside it. It's grams from that, grams from that, grams from that, grams from that, and it make star formation, and this star formation give you all the energy you want. It make impossible. It make everything as a magic. My God, this is the grams, 5 grams, 10 grams, and you have thousands inside you. But E you don't use it. Você pega 5 gramas de cada GANs e faz uma formação estelar. Isso te dá o tanto de energia que você quiser, te dá tudo que você precisar. Mas imagina o seu corpo, que você tem milhares de gramas, mas você não usa isso. Now, back to the position of Earth and what happened with Mr. Cash and what he's explained. He said we are in the funnel. O Sr. Cash diz que a gente está num funil. Always there is singularity, but this singularity works in twinity. Sempre existe singularidade, mas essa singularidade funciona com outro gêmeo dela. Before we were here, the two Antes nós suns estávamos aqui, os dois sóis, interact with each other, have a distance, have everything. Now, he said, we are here. hold on. Two suns because we have other sun, a twin sun, Yes. is it? Yes, Então, sister sun, yes. ele disse assim, antes nós estávamos nessa posição aqui, você pode ver os dois sóis, porque existe um sol gêmeo da Terra, um sistema gêmeo igual o nosso sistema solar. Então nós estávamos aqui, mas agora nós estamos nessa posição mais afunilada. To create a life, you need minimum 2. Para criar uma vida, você precisa de no mínimo 2. Proton, electron, neutron, proton. Always you need that. Próton e elétron, nêutron e próton, você sempre precisa disso. It's the same thing with our twin sister sun. É o mesmo com o nosso sistema gêmeo. He said, now we are in this place, or maybe more, we are in this place. But this is going to end. This is going to the funnel. And here, more pressure. Now the spin will be much more stronger. E quanto mais para dentro, mais pressão e o giro começa a ficar mais forte. Here in this place, allowed the bigger entities, the dinosaur and all of that. Here, you will not have more than the elephant. And here, maybe you will have more than a dog. Because of the pressure of the universe, the galaxy, the arm of the galaxy. E aqui atrás era permitido devido às condições você ter animais grandes como os dinossauros. Nessa posição intermediária, os animais mais grandes que você tem são os elefantes. E aqui o maior dos animais pode ser, por exemplo, um rato. Now, this our solar system, it happened that it have Earth in it. Então, Now, esse sistema solar acontece que ele tem a Terra dentro dele. this Earth, one day it will go back to the sun because the gravity is there, and every second gravity is pulling Earth to the sun. E aí um dia a Terra vai voltar para o Sol, porque ele está puxando a Terra, e um dia a Terra vai voltar para o Sol. So if this not happen, the two will join together. Se isso não acontecer, um dia esses dois sistemas solares vão se unir. If this not happen, this galaxy and this galaxy, the same work will join together. Se isso não acontecer, essa galáxia com essa outra galáxia vão um dia se unir também. And the same thing, this universe and this universe is the same thing. One day they will join together. E um dia esses dois universos maiores aqui também vão se unir. So you are wondering about the Earth joining, or a comet hit the Earth and whatever. What about the universe when joining a universe? Então você está preocupado com o cometa atingir a Terra? Imagina quando o universo se atingir o outro universo. Do you think
you have a time to think? Você acha que você tem tempo para pensar quando isso acontecer? Or galaxy join a galaxy, or solar system join a solar system. Ou uma galáxia com uma galáxia, um sistema solar com outro sistema solar? So what Para we will Miguel. do, Então, o que que nós vamos fazer? as he said, we are 7 billion here in Earth. Como ele diz, nós somos 7 bilhões aqui na Terra. He said 10%, it's a huge number. Então, 10% seria um grande número. That will not happen. Isso não vai acontecer. 0.7. 0,7. This, this is the maximum. Esse é o máximo. And all the knowledge seekers in that time say, oh, why we have a lot of children, a lot of animals, a lot of lovers, and he said, okay, there is a time span for this, and this is since 2015. And he said there is marks everywhere leading to the end. What do you mean, Jalal? I don't understand. When you say signs that something happening, Yeah. movement or something, he's from that time, he's saying this movement is happening. Bom, e o Sr. Cash já falava desde há muito tempo que existem sinais que isso está acontecendo. That's why he said in reality I am speeding very fast with the knowledge regarding these events. E eu estou acelerando bastante o conhecimento por causa desses eventos. O Cash diz. But he said, all the materials, whatever you have here on Earth, you cannot make one spaceship which can take 1 million. 1 million of people? Yeah. O Cash falou que se você juntar todo o material da Terra, você não consegue fazer uma espaçonave que cabe 1 milhão de pessoas. So you need to work with your soul. Então você precisa trabalhar com sua alma. In this case, yes, I can put you in a spaceship. Nesse caso, sim, eu te posso colocar na espaçonave. Don't forget, even a soul have a strength and capacity, cannot go more than its limit. Mesmo a alma, ela tem a sua força e sua capacidade, ela não pode ir além do seu limite. It is not about, as he said, terrifying you, but this is a reality. But in the way, this makes no difference. Não se trata de colocar medo em você, mas essa é a realidade. Mas, de certa maneira, não faz diferença. If I want to take you from this place to this place here, I can, with the souls or entities, I can take you in let's say a years. If this not happen, you will come to this place in millions of years, because a soul will never end. So it takes it time until it's elevate to this place. Por mais que não consiga te levar para esse lugar, uma hora sua alma vai lá, mesmo que leve milhares de anos.
You know, like us here now knowledge seeker. We would like everybody here on earth knows about the knowledge. We want them to know tomorrow. We would like all the TVs and the stations speak about the plasma knowledge and Keshe Foundation, and everyone live in peace. But it makes no difference. One day or 1,000 years in this span of life. This make no difference because in the end they will come to this peace. Uhum. Bom, ele falou que a gente quer que todo mundo fique sabendo desse conhecimento, trazer os canais de TV, mas na verdade não faz diferença a gente ir para lá em um ano ou com o passar do tempo nossa alma chega lá daqui 1000 anos. So Mr. Kat said when I took this assignment, the others wasn't really you know wasn't really happy with what I took. Então o Sr. Cash fala que quando ele assumiu essa missão, os outros não ficaram muito felizes com o que ele fez. But for him, Because of the lack of time? no, because it's the behavior of the man. Eu perguntei por causa que não vai dar tempo, ele falou não, por causa do comportamento do homem. You know, this is not the first time First time what? of this knowledge. Não é a Mr. primeira Cash. vez que esse conhecimento, não é a primeira vez que aparece esse conhecimento do Sr. Cash. Before him, there were a lot of prophets and teachers and messengers. Antes dele existiram muitos profetas e professores e mensageiros. They didn't succeed with the human. E eles não tiveram sucesso com os humanos. Why? Because the human itself wasn't ready for this knowledge. Porque o homem não estava pronto para esse conhecimento. But I think now with this technology and communications, it make a better chance. Eu acho que agora com essa tecnologia nós temos uma chance maior. He himself, he cannot change the man because this is from outside, cannot influence inside. So we need to do that because we are part of inside. Ele não pode mudar o homem, Sr. Cash, porque não pode mudar de fora para dentro. Nós podemos, nós temos que mudar a partir de dentro. And really, we need to wish all the time. We need to give all the time. We need to donate in the soul level. You do not need to work much. It is a donation in the soul level for other souls like you. Nós precisamos dar o tempo todo e doar a nível de alma para pessoas como eu e você. For us, when we say one entity, when it comes to this level of what you are giving, it's worth it. But in reality, it's not enough. E a gente diz que só se uma pessoa entender já é o suficiente, mas na realidade não. He said 7 billion is nothing. It's a dust in reality. 7 bilhões não é You, nada, you need é uma you need poeira, na this verdade. you need this x not 10 10 in order of magnitude Você to reach precisa, something worth. você precisa elevar a 10ª potência para achar algo que vale a pena. And we are still fighting and still, not accepting what? I'm not accepting someone give me energy of food or give me energy of water for what he want from us. Money? What he want from us? Slave? Nothing. Only you as you wish, you live in peace and love. What do you want anymore? You and your children and your family, you live in peace. Is it that too much? E tudo que você quer é viver em paz. Será que isso é pedir muito?
Let me make my copy until someone answer this question. Yeah. Então o Jalal vai fazer o café dele. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar? Danilo, Oi. eu quero fazer uma pergunta. Só que eu acho que vou precisar da sua ajuda. Ah, Deixa ele voltar aí. Eu faço. mas quer ir fazendo em português? Daí eu já vou entendendo? Ou não? Sim. Porque eu estou estudando a parte de músculo agora, né? E só um item lá que ele explicou que nós, na verdade, controlamos a nossa temperatura do corpo pelo hipotálamo e a manutenção dessa temperatura se dá devido aos músculos. Uhum. Isso é um ponto. E aí, ontem, essa semana, me pareceu duas pessoas me mandaram o mesmo vídeo de um médico que mora nos Estados Unidos e que ele usa uma máquina, está usando uma máquina que, na verdade, coloca a pessoa dentro e ele usa voltagem, tipo, acho que corrente elétrica em algumas partes do corpo e na cabeça, e também ele coloca alta temperatura em alguns pontos também da cabeça e do corpo. E ele está curando muita doença degenerativa, que seria esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer. Então, eu queria só entender, assim, como nós mantemos em torno de 37 graus o corpo para manter o equilíbrio gravitacional e magnético, como que na ciência do plasma ele explicaria o aumento dessa temperatura, a regeneração celular. Tá. Então deixa ele Essa é a minha voltar e daí você tenta resumir daí. Ou se você quiser, a gente explica tudo isso para ele, mas daí você vai ter que eu vou colocar no chat, mais ou menos assim, daí você dá uma lida para você lembrar, tá? Tá bom. Okay, I am. Então, Jalal, we have a question from Claudia. Yes. Cláudia, quer falar ou quer pôr no chat? So, Hello, question Jalal, how are you? Hello, Claudia. I wrote the question on the chat because it's a little bit longer and my English is not so good. Tá, então eu vou ler aqui. So I'm gonna read the question. Claudia says, I am studying about muscles, and Mr. Cash said that the maintenance of life energy is due to the ionization of nitrogen and the release of phosphorus in the ATP molecule. He also said that the muscles maintain the body temperature and that this balance of gravitational and magnetic field is due to the temperature around 37 degrees. There is a Brazilian doctor who lives in the USA who is curing degenerative diseases by placing electric wires on various parts of the body and heats, especially in the head. As our temperature is regulated by the thalamus and maintained by the muscles, can this excess heat in specific points of the head, which I do not know, improve the clinical symptoms of these people in the plasma? Okay. Whatever you see, it is the reflection Eso of the plasma.
Tudo que você vê é o reflexo do plasma. We Did I lost cut your, out or something? yeah, we lost your screen. Okay. Again. Whatever you see in the matter state, Tudo que você vê no estado da matéria it have origin in a plasma state. tem origem no estado de plasma. A matter state, it have its own condition. It takes time to change a matter state. O estado da matéria tem sua própria condição, leva tempo para você mudar o estado da matéria. In a plasma state, you are working, if this one work, let's say 10, in the plasma state, you are working 10 in order of 10 in order of 10. Se isso aqui trabalha com 10, no plasma ele trabalha com 10, na ordem de magnitude de 10, que também é elevado a 10. So when they are using this method, you can replicate it and safely. Here you are forcing because you need to penetrate a matter state. Matter state penetrate matter state. So Aqui you are você- forcing. Aqui você está forçando, porque é o estado da matéria penetrando em outro estado da matéria. By forcing, you need to understand one thing. By forcing, 50-50 chance. E ao forçar, você tem uma chance 6-6. Because if you benefit 50, you are harming minimum 50%. Minimum. Se você está beneficiando 50, você está danificando pelo menos 50. Because this is the work of matter state. Porque esse é o trabalho do estado da matéria. Matter state, which is controlled by a higher, and this is the emotion, O estado da matéria que tem a parte mais elevada, que é a emoção. and they trying by the matter state to change the position of the emotion. E eles tentam, pelo estado da matéria, mudar a posição da emoção. But still, emotion and the physicality, it is in the DNA level. Mas a emoção e a fisicalidade ainda estão no nível do DNA. What about the RNA? Mas que tal o RNA? Which have the whole information, which is led and give to the DNA. Que tem toda a informação, que entrega a informação para o DNA. You are only shifting the process. The equation here, you are only holding, like holding the movement that it not collide in the end. It will collide if you don't change the position of the two. You change the position of the two by the RNA, by the plasma level. E eles vão acabar colidindo. Você só muda a posição deles através do nível do plasma, através do RNA. Whatever you have in physicality, in reality, it came out of information. Who carry the information and the controller of this information, it's the emotion. A emoção é que controla essa informação de tudo que você tem na fisicalidade. You cannot affect the emotion if this information embedded in, because this information which is embedded, it's coming originally from RNA, and this is the soul which you take from your parents due to the environment. E essa informação vem do RNA, que vem dos seus pais, e de acordo com... por causa do ambiente. Eu não sei se é por causa ou se é de acordo com o ambiente. And one day he said, it is like a elastic, you put elastic here and you
you take it up until there is no more. Always always trying to come back. So even if you achieve this point, one day it will collapse. É como um elástico, tá sempre tentando voltar. Mesmo que você atinja esse ponto, um dia ele vai colapsar. Ou melhor, ele vai voltar. So you Jalal. can achieve it with the plasma. Yes, my dear. But the motion of the brain is in the same place of the temperature control. So I want to understand, if I elevate this temperature of the head, I can change this motion because it's near. Because the patient is getting better with this treatment. I don't know exactly which treatment they are doing. Is it Yale or University? But I want to understand only this thing, about the temperature, because we can change our DNA if we change our environment. Eu acho que já caiu. Ai, caiu. Caiu. Vamos esperar ele voltar. Eu perguntei, gente, por exemplo, que eu queria entender, porque assim, o centro da emoção do cérebro é no mesmo local do centro da temperatura do nosso corpo. E o tratamento que eles estão fazendo é de elevar a temperatura em certos pontos da cabeça, e isso está melhorando a condição clínica desses pacientes. Eu queria entender se tem relação, aumentar a temperatura, se muda a emoção do cérebro. Sorry, I was kicked out. Yeah. No problem. Yeah. I don't know if you do you listen? Yeah, your question was very hot. I'm sorry. Oh no, don't be. Yes, please continue. So I want to understand if the temperature, if I elevate the temperature of in our head, I can change our emotion, because it's the same place, the control of our temperature is the same place of the emotion of the brain. Yes, but look what I said. I know exactly what you said, and what I said, it's the opposite. They are now in this position. They are colliding. They who, Jalal? Wait a minute. They are colliding. What you done? You bring the process little bit back, but they are in the funnel. This method, physicality method, you are only you didn't change it, the condition they are going in the process, but you bring it little bit back, you give it little bit time, but the same process is going. This is information to come here, my dear. You didn't change the emotion. The emotion have information to behave. You know, like you have a child, and this child, if he feel he want to go to toilet, he will go direct to toilet, because this is information. What you done, you hold only his hand for a meanwhile to do something, nothing else. It is information. You need to change the information. You're trying to change the environment of the emotion, but to change the environment of the emotion, that means you need to change
the behavior. The behavior, this is information. Ele está dizendo que você tem que mudar o ambiente, que é a emoção, e não tentar mudar o ambiente da emoção. Você está tentando mudar o ambiente, mas você tem que trabalhar na informação, na emoção, entendeu? But I can Look. change the DNA. I can change the DNA. Yeah, how? Change the plasma. environment, change my food, change my everything Yes. that I do. Okay, okay. Look, transfer of information from whatever ancestor is, let's say they have a problem here, they transfer it to someone, and this someone is working and he made this physicality, okay? This problem, let's say code, a string. Here you are in the beginning of your life, you are working, let's say 24 volts. Okay, this information, it will open up in, let's say 14.5. When achieve this level of energy, it will start. Now you are working with 24 and you're still working with the 24. When your body work with 14.5, this what they call a bad condition, it will open up, it will start like a machine. You have no say. You have no say. What you need to do, just take this information out. What the plasma do? And I think I explained it once. If this is the body of the man, you have, let's say, this black cell here, and you have this black cells here, and you have a red cell here. That means this red cell do not work in harmony with the other cells. What the plasma do? The plasma do not change the red one. Absolutely not. The plasma, let's say the pen, when you introduce the pen, the pen take information from here, and because he's working in equal in a condition and environment in a higher, what he do? He take this information and bring it back to this guy. Now what is that? You make the right environment to this body to work as a black one, and this is in reality what happened. It changed the information of the red one as the other cells. If it have red one, that means it have higher energy or lower energy, and the plasma is very beautiful giver and taker. It takes from you what you do not need, That means this red one and the others. So this one, this behavior, the others do not need. So it takes this energy out and it takes from their information and give it back. So the red one, it will support, will work as a black one. O que o Jalal tá falando, ele tá explicando como que a caneta funciona. Tipo, essa célula, essa bolinha que tá em vermelha é uma célula que não tá funcionando muito bem, então perdeu a conexão com as outras. O que a caneta faz? Como o plasma é bom em dar e pegar, ele muda a informação ao redor dessa célula. E aí,
copia o comportamento das outras células e essa célula passa a se comportar como as outras. But the method, what they are doing, it have information. Jalal, you need to speak with pause for me to translate because a lot of Brazilian, they are understanding nothing. Okay, should I go back to 24 and 14? If you want, because I just summarized, I cannot say everything. You need to Okay, give me okay. time. Okay. But will you go know, I prefer when you speak freely and we just go to other room. I think it's much better, but we are back. here. No, not much better. Okay, I will go back. Então já lá vai voltar para eu poder explicar certinho. When a child born, he have the information from the father and the information from the mother. Quando uma criança nasce, ela tem informação do pai e da mãe. So whatever information that we call it a genetic what they call Claudia, help me please. In vitro or A genetic malfunction. modify? Yes. Modificação Yes. genética? Modification. Yes. Genetic Modification modification. genetic. So Yes. what this modification come from? It's coming from the environment. It have this guy have a problem, stay with him more than 10, 15 years, then it will be from DNA, because DNA is the movement body. It will transfer this information to the RNA, to the bigger memory room. Yeah, now I cannot remember everything you said, Jalal. Why? It is the mother Because and the it's a father. lot of information, Jalal. You need to speak, give me time, you know? Okay. I will do a bad job if you talk a lot. Okay, when the mother and the father create a child, they transfer information. Quando a mãe e o filho criam, quando a mãe e o pai criam filho, eles transferem informação. Okay? Yeah. Okay. This what we call malfunction, that means genetic modification. It happens when something happened to the man or the woman, or this shortage of, you know, how do I call it? I didn't have a good word to it. Misinformation, let's say. Quando tem algum defeito no código genético, acho que é isso. Isso. O que Jalal está falando é que essa modificação no código genético, esse problema no DNA, é devido ao ambiente, é por causa do ambiente que a pessoa está, e depois vai para o DNA dela. Look, now, you as a man, you live in the environment, okay? You interact with the environment. E você, sendo um homem, você vive no ambiente, você interage com o ambiente, ok? Okay. Anything, matter state, physicality, we call it a DNA. Tudo que está na matéria, na fisicalidade, tem a ver com o DNA. A shortage memory. Uma falta de memória. Because you give and take. You do not to put it in the bigger CD-ROM, and this is the RNA. Você dá e pega, e você não leva para a memória maior de armazenamento, que seria o RNA. Only when this problem, you call it a problem, or you call it a good life, or you call it happiness, or you call it joy, when it stay with you more than 15 years, due to the strength of it, so it could be 1 year when it is very, very, very powerful. But
normally up 15 years and more, it will transfer this information as a reality to the RNA. Ele está dizendo que leva mais ou menos 15 anos para você ficar com esse problema, para levar esse problema do seu DNA para o seu RNA, como uma realidade para ele. Your father in a war, and he saw something very bad that he do not wish it to his children, but this is very bad interaction, very bad position, and stick with him, let's say, all this time of war, and after it, what will happen? He will transfer this information that I do not see this for my children. What will happen? He transferred this information to the RNA that my child do not see. Look, translate, please. É. O que ele está dizendo é que, digamos que seu pai viveu numa condição de guerra e viveu coisas terríveis, viu coisas terríveis. Então, com o tempo, isso vai ser transferido para o RNA, para o filho dele. Foi o que eu entendi. Now, what is his time of this accident? 25 years? 30 years old? 40 years old? When it is very strong that he do not want anyone to see this bad scene or bad, situation, he transfer it to RNA. When he don't want to remember? No, when this happened, which year? 25 years ago, you say? If he is 25 years old or 30 years old or 40 years old, it will impact him. This is a very bad, I do not want to see it. I don't want to see it. It's very bad. So you understand? I think I understand, maybe. Okay, especially in a bad situation, when you have a bad accident, it will affect your emotion. Okay, so what you will say, I do not like to anyone to see this this view or this picture. No, it's very bad. Então, digamos que acontece algo muito ruim com a pessoa e ela não quer que ninguém veja essa situação, que é muito ruim. So, if he is, let's say, 28 years old, and he saw what he saw, and he brent this information, stick with him because it's very bad. Absolutely direct, he will transfer it as RNA, higher position. E se ele ficar com isso por muitos anos, ele vai transferir como para o RNA, como algo mais elevado. Now, this guy go after 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, he make a child. Agora esse cara, depois de 20 anos, ele vai e tem um filho. He transfer this RNA to him. Ele transfere esse RNA para o filho. When this child, he is 28 years old, quando esse filho dele tiver 28 anos, he will not see. Ele não vai ver. Because this is embedded information. Porque é uma informação que está embutida. What do you mean, Jalal? He will not see. He will not see what? He will go blind. He will create a condition of blindness? Yes. O filho dele vai ficar cego. And this is what the doctors telling you. This is a genetic information from your parents. Isso que os médicos chamam de informação genética dos seus pais. Information, energy, let's say here, and he kept it, or she, or whom, he kept it in his intestine or in his liver. Energy. Digamos que ele guardou alguma energia
ou informação no seu intestino ou no seu fígado por anos. Very bad position of energy, very strong. So what will happen? He will have started a cancer, Uma posição muito forte. Daí o que vai acontecer é que ele vai desenvolver um câncer. but he managed to live with it without noticing it. Let's say Mas ele consegue viver, digamos, sem perceber isso. transfer information RNA. Transfere a informação para o RNA. What is the condition of the body in that time? Let's say 14.5 volt energy. Qual era a condição do corpo nessa época? Seria, por exemplo, 14,5 volts de energia. So he transferred this information by 14.5, started this energy. The child started, let's say, with 24 volt his life. When he come in one position, when he is 4.5, that means 14.5 volt, now this device, you call it cancer, start. I understand. Então, digamos que o menino começou com 24 volts. Quando ele atingir aquele patamar ali de 14,5 volts que ele recebeu do RNA lá do pai dele, aí ele vai desenvolver essa condição, esse problema, esse câncer, digamos, entendeu? Que todo mundo diz que é genético. É isso que ele está explicando. This is a hidden devices which work with the RNA. It's a hidden. São dispositivos escondidos que estão dentro do RNA. Patricia, do you want to make a question? Because you open your mic, I think it was by accident. So all the diseases, what we have, 95% of it is emotional based diseases. Então, 95% das doenças que nós temos são baseadas na emoção. The other 5, it is environmental. As outras 5 são ambientais. And even that, there is some emotional side interact with it. E mesmo assim tem emoção interagindo com isso. We are here on Earth, interact with the environment by our emotion. Emotion which is transfer the energy from DNA to RNA, from RNA to DNA. Emoção que nós estamos interagindo com o ambiente. É essa emoção que transfere a energia do DNA para o RNA e vice-versa. Sometimes it takes seconds and sometimes take years. Às vezes leva segundos, às vezes leva anos. Due to the strength. Depende da força. We have a hand up here from Lizzie. Queres fazer uma pergunta, Liz? But let me just ask Claudia. If, Yeah. Cláudia, entendeu? Hello, Jalal, I understood. But if I have to have this information after 15 years, can I stop this? How long? If I stay, how long? Only knowing what is the cause, this is 50% you are engaging with. The other is what you provided from the plasma. I didn't understand. If you know from where. Okay. But if I don't never know the reason. You you will know it. In the Kesha Foundation, especially there is a special private teaching for the doctors. He gives them a lot of information
you will never believe. O Jalal falou que tem as aulas do cast voltado para médico, que ele dá informações incríveis que você nem acreditaria. Because a doctor, he knows and he understands when Mr. Cash say this point, look to this point, look to that one, look to this color. Now you understand what's happening because this and that, this and that. For us, common people, that we do not understand. We understand about bolt and something like this. But more than we do not know. But you as a doctors and higher educated in this level of a human body, for you it's very easy to understand, very easy, and you can accommodate it very, very fast. Pois é, Cláudio, Ok. você devia fazer as aulas, cara. Eu vou. I have so much public teachings that, but I will do the private. So thank you very much, Jalal, and to spend your time. Thank you. Thank you, my dear. Thank you for your question. That was very beautiful. Lice, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, mira. Oh, mi niña tiene una condición, se supone que genética, porque es una duplicación de, My daughter has a genetic condition. yeah, because it's little duplicated chromosome 7 is little duplicated, but it's during pregnant. Porque o cromossomo 7 é duplicado. Una parte, this is little. Just a little part. Yeah, pero eso es antes, se supone que es during pregnancy o en el embarazo. Pero entonces no entendí por qué. Ok. Mr. Cash ha dicho, alguna vez pregunté sobre ella, Mr. Cash dice, depende de lo que el alma quiere. Y él dice, por lo menos, que a los 28, around the 28 years, so se asimila al RNA. Maybe it's for that reason Mr. Cash said no. ¿Cuántos años? A los 28, dice, el entendí yo a él que decía que pasaba el RNA, ¿no? Aos 28, o que acontece? Assume o RNA, assume? Lo asume, sí. Entonces, quizá es por eso que Mr. Case dice que depende de lo que el alma quiera, porque si es genético, es del DNA y fue durante la gestación. Entonces, quizá es la razón por la cual a los 28 años dice Mr. Case que depende de lo que el alma quiera, si hay un cambio o no. Maybe. Mr. Cash says that depends on what the soul wants. If you can change, you can change, but manifest around the 28 years, the RNA take over. Yes, after 25 years, it's registered. Yes. What do you mean by registered? It's you know, it's a fact now. You cannot do a lot, and unless the soul want to change. Ele falou que você não pode fazer muito, a menos que a alma queira mudar. Yeah, esta parte la entiendo. And this is the RNA what I'm speaking about. The soul, it is the RNA. E a alma é o RNA. Yeah. For that reason, after 28 is difficult. It's very difficult. It's never difficult. Look, never difficult. You no, can't, difficult because the soul is decided. So. Yes, but wait. Yeah. If. Ok, Jalal, ainda seca. Ela falou que depois dos 28 é difícil porque a alma já decidiu. Ok, Jalal. You can flip it in 1 second. Você pode mudar em 1 segundo. If you give a reason. Se você der uma razão. For the soul. Para a alma. To be present. Estar presente. In the body of the man. No corpo do homem. With this behavior, what we are doing, this is the prison to the soul. Com esse comportamento que nós estamos tendo, isso é uma prisão para a alma. Because we do not appreciate
what it have from information and knowledge. As he said, it's a professor. Porque nós não apreciamos o que ela tem de informação e de conhecimento, porque a alma é um professor. Only when we appreciate, we will take out this prison from the soul. Apenas quando a gente apreciar que nós vamos tirar essa prisão da alma. Now we appreciate the presence of the soul. What the soul want? We want to enjoy. Agora nós apreciamos a beleza da alma. O que a alma quer aproveitar? Give and take in its level. Dar e pegar no seu próprio nível. There is no me. Não há mais o eu. There is no my. Não há mais o meu. Live and let the others live. Vive e deixa os outros viver. Enjoy and let the others enjoy. Curta e deixa os outros curtir. And you can give the physicality for the others if they need it to elevate them to enjoy. Now the soul, whatever you want, it will give you 1,000 years to live, not Agora, even a days. a alma vai dar o que você quer. Ela vai te dar 1000 anos para viver e não mais dias. Mr. Khan said, with this knowledge, you will live as you like. O Sr. Cash falou que com esse conhecimento você vai viver da forma como o tanto que você quiser. And this physicality, it's like a cloth, like a suit. Essa fisicalidade é como uma roupa, como um traje. In reality, do you want to live all your life in this suit, or you change it? Na verdade, você quer viver o tempo todo com esse traje ou você quer mudar? It's up to you. Depende de você. But look, when you are going bigger, now your noses will be like this. E agora, quando você está ficando mais velho, seu nariz vai ficando desse tamanho. Your fingers will be like this. You want to live like this? Seus dedos vão ser assim. Você quer viver assim? Like a caveman? Você quer viver como um homem da caverna? Or you change every week as you change your underwear. Ou você muda toda semana que nem você troca de cueca? This is the reality. Essa é a realidade. This is what we will come to. Isso é o que nós vamos, é aí que nós vamos chegar. Why we consider this physicality is important? It's not important. It's illusion. It's coming out of fields. Por que a gente considera essa fisicalidade importante? Ela é só uma ilusão. Ela vem dos campos. It's coming out of interaction of fields. Está vindo a partir da interação dos campos. It's not even real. Nem mesmo é real. You make a pin pen with three levels, field forces. You will change the skin of the man. Se fizer uma caneta com 3 forças de campo, você pode mudar a pele do homem. And then you will see what the reality. Então você vai ver a realidade. Yeah, really. Oh my God. He said it. He said, if you know the truth, you will laugh your head out. Ele falou que se você soubesse a verdade, você ia rir até sua cabeça cair. You are nothing more than fields, plasma fields. Você é nada mais do que campos de plasma. And with this technology, and it's going so fast, E com essa tecnologia indo tão rápido, you will change a heart, you will change a liver, you will change everything.
Vai mudar um coração, um fígado, vai mudar o que você quiser. But give it a time. Just give it a time. Apenas dê tempo. They are trying to freeze this knowledge because they cannot live with it. Eles estão tentando congelar esse conhecimento, porque eles não podem viver com isso. No one will abuse you. So they want to abuse you. So E daí ninguém vai poder te abusar, mas eles querem te abusar. everyone, even the mechanical would like to abuse you. Even me as a car washer, I would like to abuse you. If I am working with this, so if you have always a clean car, so how I'm going to live? Todo mundo quer abusar, até um mecânico, até eu que sou um limpador de carros. Se seu carro estiver sempre limpo, como que eu vou viver? If I have a power, I will not. If I am working with this, and I am benefit from this job, so I will make my best that you come to me. What do you mean? What I mean, I don't. if you have a clean car and I am working as a car washer, Yeah. are you coming to me? Are you paying something to me because your car is clean? No. Porque se eu sou um lavador de carro e seu carro está sempre limpo, você vai vir até mim? Não. So this is a small thing, But what about the bigger thing? Isso é algo pequeno, mas imagine as coisas grandes. If you don't use any more electricity, what will happen? If you don't use any more medicament or tablet, or what will happen? Se você não usar mais eletricidade, o que vai acontecer? Se você não precisar mais de medicamento e tablets, remédios, né? Pílulas, o que vai acontecer? If you don't eat, if you don't drink, what will happen? Se você não comer, não beber, o que vai acontecer? All who is engaging with this work, they will sit home. There is no work. E todo mundo que trabalha com isso vai ter que ir para casa, não vai ter trabalho para eles. That's the drama between the cash technology and mankind. But it is a reality. It's not a drama, because the same one who is selling medical things or selling food Will make himself, he ganses. do not need to work. Yeah. Ele tá falando, eu falei, esse é o drama entre a tecnologia e a humanidade. Falou, não é um drama, porque até quem faz remédio não vai precisar mais de remédio, vai ter que trabalhar e comprar remédio. We have the suffering. It's part of our life because we came through this suffering, through this tunnel of birth. A gente tem um sofrimento como parte da nossa vida, porque isso, a gente nasceu através disso, por esse útero, né? Como o parto, por exemplo, tem dor, tá ligado? It is transfer of information. How many women died because of this? Transferência de informação. Quantas mulheres morreram por causa disso? So when someone see that, he will transfer this information to his children, to his family, to everywhere. Então, quando alguém vê isso, ele vai transmitir essa informação para. So this will be a knowledge, a common knowledge. Então, isso vai ser um conhecimento comum. This will be a working knowledge. Vai ser um conhecimento com o qual você trabalha. And how many children went through this birth of channel? All of us. How much suffering is there? E quantos passaram por esse canal de nascimento? Quanto sofrimento teve ali? So we start with suffering. Então, nosso início já é com sofrimento. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Ele está falando de quando a mulher tem um filho e tal. É que eu esqueci a palavra em português. Em inglês é tunneling, né? Tipo túnel de nascimento. Acho que é o ventre, eu não lembro a palavra. We have a hand here up, Jalal. Can I open? Yes, open. Yeah. So we have a hand here. Josafá, quer perguntar?
Boa noite, Danilo. Good evening, Jalal. Good evening. Acho que até que ele já respondeu, viu, Danilo, mas eu vou perguntar se mesmo ele pode iluminar a gente. Ele falou aí sobre a satisfação da alma em estar na fisicalidade quando ele falou da criança, né? Ou So da mudança. you talk about the satisfaction of the soul when the soul is in the physicality. Uhum. Aí será que essa condição que estão criando no planeta para, tipo, meio que impedir a mudança, não estaria criando uma condição que algumas almas que são mais maduras, elas, tipo, estão aceitando a condição e indo embora, tipo assim, aproveita aquela oportunidade da transição e deixam se afetar pela condição e vão embora, entendeu? Será que isso... Do you think this condition, I need to take care of words because we are live on YouTube, and do you think this condition they created on the world, some souls that are more elevated, they just assume this and they just go away, they use the situation to leave? Para não ter que viver essa condição, entendeu? Será que eles estão aproveitando isso para ficar livre? So they are using this to get rid of this situation. I didn't understand. Can you rephrase it again, please? Ele não entendeu. Uhum. Easier, go easier. Eu não sei se eu posso falar a palavra aqui, não porque pode tá passando falar, gente não, no estamos YouTube, né? Não fala não. Uhum. Mas, so, he is talking about the word you cannot say because of YouTube, you know? They created a condition on this planet. Energy, the energy This package? package, yeah. And Yeah. he's asking if some... Você está perguntando se algumas pessoas são mais elevadas, aproveita essa situação para ir embora do planeta e não ter que viver o que nós estamos vivendo, é isso? Isso, porque a interação com o pacote de energia vai elevar a alma de qualquer jeito. Certo? Então, se ela acessa essa força... Não, calma. Você tem que ir por parte para eu ser fiel ao que você está falando, velho. So, the interaction with this energy pack will elevate the soul anyway. Por que essa interação com o pacote vai elevar a alma, Gil? Que eu também não entendo. Porque o pacote de energia está no nível mais alto, né? Está no nível do plasma, então... Because the energy pack is on a higher level, is on the level of plasma. Look, we say we all die. Bom, a gente costuma dizer que todo mundo vai morrer. Today, tomorrow, 100 years, or whatever year you put, you will die, yes? Hoje, amanhã, daqui 100 anos, você vai morrer, certo? But why you don't die in natural way, and why you die by forcing way? Por que você não morre da maneira natural e sim morre da maneira forçada? Forcing way, this is stealing from you. A maneira forçada significa roubar de você, roubar de sua alma. Natural way, this is when they come to a balance and finish. A maneira natural é quando eles entram no equilíbrio e fim. It is the same end, you know, dying. É o mesmo fim, a morte. But why this is not accepted and this is accepted? Mas por que isso não é aceitado e esse outro é aceito? Because it is stealing. Porque é roubar. It's the same thing with all the information, even in the religion books. É a mesma coisa com toda a informação, até mesmo nos livros das religiões. This information came to elevate the human being, Essas informações vêm para elevar o ser humano, o homem. It needs to be shared openly. Precisa ser compartilhado abertamente. Not someone take it and work as a magic. Não alguém pegar e fazer isso virar uma mágica, funcionar como uma mágica. It's the same thing, this knowledge what you have. É a mesma coisa com esse conhecimento que você tem. For the others, it's magic. Para os outros é mágica. You make a batches, or you make spray, or you make a device, and this one come in a time
one day, 1 week, 1 month, 1 year, he become good. This is a magic. Você faz um emplastro, ou borrifa, ou cria algum dispositivo, a pessoa entra, fica uma semana ou um ano, não importa, e ela sai, se cura. Então, para muitas pessoas, isso é uma mágica. You work with it, okay, I thought about it, so it's mine. Você trabalha com isso, então você diz, então eu que pensei nisso, então é meu. And you have little bit intelligent more than the others, you know, a little bit in the science more than others, then you abuse it. E você tem um pouco mais de inteligente que os outros agora, um pouco mais de conhecimento, então você abusa isso. You can Abusa make disso. gold from it, you can make energy from it, you can make water from it, and you live and you let the others not living. Você pode fazer ouro, pode fazer água com isso, e agora você vive e não deixa os outros viver. You think it is your right to live and not the others. Você acha que o direito de viver é seu e não dos outros. Uhum. Why? Why? Por quê? Because you think you thought about it. Porque você acha que você teve a ideia, você pensou sobre isso. And because you thought about it and you give some energy to thought about it and understand it, now it's yours. You're saying about teach or think? Huh? You are talking about think, the verb think, or teach? It's energy package, whatever you call it. A knowledge is energy package. O conhecimento, ele é um pacote de energia. It's no different. Perfeito. Eu pensei justamente nisso, Danilo. Como Look, o pacote... Wait. You know, Ok. one day Mr. Cat says something and a lot of people do not think about it. You Uma know, vez o Sr. Cash falou algo e muita gente não prestou atenção. you know the nylon? Você conhece o nylon? Uhum. Aham. Nylon comes from two words, New York London. and London. Nylon vem de duas palavras, Nova York e Londres. At the same time, one in New York and one in London, they thought about this product. Ao mesmo tempo, no mesmo instante, uma pessoa de Nova York e outra de Londres tiveram a mesma ideia sobre esse produto. So when they came, both of them to what they call the office of Patent. the buttons, they are in the same time. E eles chegaram na mesma hora para patentear a ideia Wanted to register. e queriam registrar. Then they told them, no, you cannot, because this one here or this one here, who is have the right. Então falaram, mas qual de vocês dois que tem o direito sobre essa patente? So they decided to call it nylon. Então eles decidiram chamar de nylon. My dear gods, it's information. Meu Deus, é informação. It's no different than the plasma information. Tem nenhuma diferença da informação do plasma. When you make the right magnet, Quando você faz o ímã correto, you will collect você vai coletar from 1 to trillion. de 1 até 1 trilhão. Information is there. A informação está lá. You do not do anything, then you do magnet. Nothing more. Você não fez nada mais do que um ímã. Nothing more. Nada mais. And if you are good in this, you transfer information to the other generation to make a good magnet, to the other generation to make a very good magnet, to other generation to make a very good magnet. Only magnet. But really, did you work with the reality of the soul? Então, se você for bom, você vai passar para outra geração, fazer um imã bom e para outra fazer melhor ainda. Mas você está trabalhando com a realidade da alma? Did you taught the others to make the same? Você ensinou os outros a fazer o mesmo? Você ensinou? Ele está perguntando, né?
You know, Uhum. the teaching of Mr. Cash, the orange and the box, and now the Mr. Cash, the orange and the box, and now the boxes. Sabe o ensinamento sobre a laranja e o copo? It's the same knowledge, É o mesmo conhecimento. but which boxes have made the right magnets to gather more information from this plasma? Mas qual caixa fez o ambiente ideal para pegar informação desse plasma? So, Uhum. who is intelligent? Então, You quem or the soul? é inteligente? Você ou a alma? Pessoa. Jalal, I have another question. Only one thing I would like to add. Only one thing. It is only the accepting. Você precisa apenas aceitar. Whatever come in your path, that means the soul decided this to be interact with you. What you gonna do? O que quer que cruze o seu caminho foi a sua alma que decidiu que queria interagir com isso. Então, o que você vai fazer? You have three Interagir. levels. You have 3 levels to interact. Você tem 3 níveis para interagir. You have do good. Você tem o falar bem, You have speak good, você tem o fazer bem, falar bem and you have think good. e pensar bem. And that's all. Isso é tudo. Uhum. He told you Good. in the last teaching, the soul can protect this physicality no matter whatever come inside it. If you ask, you shall receive. Ask whom? Ask me? No. You ask your soul, because you are doing a good thing which elevates the soul, not the emotion, not the physicality. Ele disse que você tem que pedir para sua alma e a sua alma pode te proteger de qualquer coisa que aconteça. Yeah, okay. How much you believe, how much you open wider the door to receive. Quanto mais você acredita, mais você abre a porta para receber. Only you believe in your soul, no more. Apenas você acredita na sua alma. Você só precisa acreditar na sua alma. Now you will get more elevation in your soul. Now, the new information, your physicality, your emotion, you will shine. E você vai ter mais informação e mais conhecimento na sua alma e você vai brilhar. Like old computer with a new software and motor. Como um computador velho com um novo software. And the CD-ROM of the information is up there. E o CD-ROM da informação está lá. Whatever you want. O que quer que você queira. Okay, go ahead. Vai lá, Ask your question. Josafá, faça a pergunta. Uhum. Muito obrigado, a resposta dele foi fantástica. As you know, as Mr. Kass said, you become like Jalal. You ask 2 questions. So, Você tá ficando igual o Jalal, tá fazendo 2 perguntas, que nem o Cat fala. Antes de perguntar, eu falar, eu entendi o que ele falou e é justamente o que eu pensei, porque o pacote de energia é conhecimento, né? Então, às vezes a alma decidiu pegar o conhecimento através do pacote de energia e não pelo GANs ou por outra forma. The energy pack is a knowledge. Maybe the soul decided to get this information with the energy pack and not with the guns and everything else. Outra pergunta é sobre a expansão da alma, né? Eu não sei nem se eu sei. As I said before, you are dealing with 5 grams, 10 grams, 20 grams, not more, but you have inside you thousands of grams. Como eu sempre falo, você lida com 5 gramas de GANs, 10 gramas,
Mas dentro de você, você tem milhares de gramas. Uhum. Copper is the physicality. Zinc Cobre é a is your emotion. fisicalidade. O zinc é a emoção. And the free plasma, which is the strongest, it's your soul. E o plasma livre, que é mais forte, é a sua alma. Uhum. The end, you know, today, tomorrow, in 1,000 years, in 1 million years, you will come to this conclusion. You will see your soul. You will interact with your real soul. E seja amanhã ou daqui a 1 milhão de anos, você vai chegar a essa conclusão final. Você vai interagir com a sua alma. But for me and you and all of us here, it's better to interact with it and understand it tomorrow than after tomorrow. Mas para mim, para você, para todo mundo, é melhor a gente entender isso amanhã do que depois de amanhã. Because maybe in this one day difference, I make some service to another. Porque talvez nesse um dia de diferença eu faça um serviço para outra. Maybe I pra outra can serve pessoa. more that I add more. Talvez eu possa servir mais para somar mais. Nothing more. Nada mais. Okay. Any other question? Vai, José, faça uma pergunta. É sobre a expansão da alma, né? É, Is the question about the expanding of the soul? Sorry? e eu nem sei se eu, About the expanding the soul, expansion, Okay. no? sim. Eu nem sei se eu sei perguntar isso, viu, Dani? Eu vou tentar. É, Se você ir quando a alma, pausado, se você for pausado, vai ser perfeito, vai. quando a alma expande, ela vai ter uma força, certo? So when the soul expand, she will have a strength. E de alguma forma, na fisicalidade, a gente vai perceber essa força. And somehow in physicality, we will realize this strength. Mas, em algum momento, o campo magnético da fisicalidade meio que You see here? Yeah. o campo magnético da fisicalidade meio que bloqueia a expansão e chega como se fosse um limite, So algo parecido. sometimes the magnetic force of the physicality act like a blockage to this expansion. Go. Ah, tá aí. Aí eu queria saber o que ele podia iluminar para criar uma condição que conseguisse ir mais além disso. A fisicalidade está sendo mais forte, o campo magnético da fisicalidade está sendo mais forte. The magnetic field of the physicality is acting stronger. So how can I change it? You know, it's creating like a blockage for the expansion of soul. No. Ele não entendeu. You Então, need não sei perguntar. You need one thing. Fala o que você sente, Josafá, melhor. What someone said. Claudia said that Josaphat must say what he's feeling. Eu sinto como quando eu faço a comunicação, inclusive depois que o seu cast pediu para fazer a conexão com os buscadores. O que é comunicação? A comunicação que o seu cast pediu para nós doarmos da nossa alma para o 5+1. Certo. Né? Então, é como se existisse um campo de força no meio da cabeça, com uma pressão, e quando você se concentra numa emoção específica que eu não sei explicar, mas que desencadeia em
em amor, em alegria, cresce essa pressão, mas ela para em uma barreira, como se fosse a borda da cabeça, não sei explicar, entendeu? So when he's trying to raise the 5+1 to help with that, okay? He tried to expand the soul, but the soul go to a specific point, which is the magnetic force from the head. Eu não sei explicar isso. Look, you do not expand anything. Olha, você não tem que expandir nada. Uhum. You have soul level, Você tem o nível da alma, you have emotion level, você tem o nível da emoção, you have physicality level. você tem o nível da fisicalidade. This one and this one physicality work. This level here, emotion little bit. Here, the soul cover everything. Fisicalidade trabalha nesse nível, a emoção um pouco mais para cá e a alma cobre tudo. When you speak about soul level is already connected. Quando você fala de nível da alma já está conectado. All the entities, whatever you think they are, exist in all levels, they are all connected in one huge package. Todas as entidades que existem, elas estão unidas, conectadas num pacote gigante que tem todas as entidades. They exist in the same body. Eles existem no mesmo corpo. The connection of the soul covered the whole body, my dear. A conexão da alma cobre todo o corpo. You do not establish a new connection between this cell and this cell. There's no new connection. It's already connected. Você não estabelece uma nova conexão entre essas duas células, já está conectado. You need to speak in the language of the soul. Você precisa falar na linguagem da alma. You know what is the language of the soul? Sabe qual é a linguagem da alma? When there is no emotion, no physicality. Quando não tem nenhuma emoção e nenhuma fisicalidade. When you affect your emotion, you are working with the emotion. When it affects your emotion and physicality, it affects your emotion and physicality. That means you are not working with the soul. Quando afeta a sua fisicalidade, afeta a sua emoção. Quando afeta a sua emoção, afeta a sua fisicalidade. Significa que você não está trabalhando com a alma. I said even you do not wish. What do you mean? You do not wish to something to happen. It's happened. Você não deseja que algo aconteça. Algo acontece. If there is a cell in your, let's say, finger, do you wish for this cell to work good, or you say, okay, you work good? Se tem uma célula aqui no seu dedinho, você deseja que essa célula trabalhe bem, ou você diz, ok, você trabalha bem? You dictate this condition in the level of the body of the man. Você edita essa condição no nível do corpo do homem. The controller is you. O controlador é você. It's the same thing. The controller of all of these entities is your soul. É a mesma coisa, o controlador de todas essas entidades é a sua alma. You change the condition if you connect to the soul. Você muda a condição se você conectar com a alma. We speak about the body of the man, we say the RNA.
Nós falamos sobre o corpo do homem, sobre o RNA. If you can connect to the NRA, you change the whole information which the DNA have. Se você conseguir se conectar com o RNA, você pode mudar toda a informação que o DNA tem. All these humans, they are working with the DNA. Todos os humanos trabalham com o DNA. That's why they are killing and stealing and abusing. Por isso que eles roubam, matam e abusam. This is the habit of the entity here on Earth. Esse é o hábito das entidades aqui na Terra. So change the condition of Earth. Então mude a condição da Terra. How? You go to the RNA. Como? Você vai para o RNA. This is RNA, Esse é o RNA, which covers the whole universe. que cobre todo o universo. It is beyond your imagination. You cannot do it. It is a magic. It is whatever. You know, we are doing the magic with the box. Jalal, I think Yes. I think I have a dream about this. This image looks like a lollipop with the upside down, you know, on the center of your umbrella, which is the RNA. Yeah. Yeah, I remember dreaming about this lollipop. Yeah, you know, Deja vu. Deja vu. no, we have a lot of teaching during the dream. It's like you connect it through your own understanding and you go flowing and explaining to yourself, you know, you Yes. know everything. That's the point. Yeah, I'm telling you, what is the difference between New York and London? Both of them, they thought at the same time. What that mean? They took information from here. É como o Because- caso de Londres, Nova York, eles tiveram a mesma ideia porque eles pegaram a informação daqui. It is one radio station É uma, Sending- uma estação de rádio, sending all over the same information. mandando para todos os lados a mesma informação. You buy a radio, okay. You make the right frequency, you take this one. You make Você- another frequency, you take this one. Uhum. You make another frequency, you take this one. Você, como rádio, você se ajusta nessa frequência e pega esse aqui. Ou aquela outra frequência, pega aquele ali. What is this radio? It is your soul. You know, Jalal, in my dream, it was like a 3D, this lollipop. And they showed me like just something round, just a spot, you know, just a point. It was me, but you don't see. Yeah, you know, when you do just a point, you are looking in this direction, your eyes is under the lollipop. But look, really, we do not want to believe. É, na verdade é que a gente não quer acreditar. Because I think if I give, I will lose. Porque eu acho que se eu der, eu vou perder. At the soul level, when you give, you earn more. Mas no nível da alma, quando você dá, você ganha mais. Physicality level, when you give, you lose. Na fisicalidade, é que quando você dá, você perde. So, Jalal, can we call it God? This very big umbrella of the soul, all connected through the soul of them? Or no? It make no difference. Bom, eu perguntei para o Jalal se nós podemos chamar isso de Deus, né? Esse guarda-chuva que é tudo conectado com a alma, com todas as almas. Ele falou, não faz diferença se você chamar isso de Deus ou não. You know, last time I said, now I have more love, I have more respect to whatever they call it. A última vez eu disse, agora eu tenho mais amor, mais respeito por qualquer nome que você queira dar a isso. Name is no difference, color is no difference. There is no colors, there is no name. Yeah. O nome não tem diferença, cor não faz diferença, não existe cores nem nomes. Call it whatever you like. Chame do que você quiser.
So I have a question regarding to this, Jalal. The man is the micro and God is the macro. Just the man or all the creatures in the universe? They are, you know, my question. Capiche? I said, go inside yourself, you will see a universe. So which is bigger, universe or universe? Vá para dentro de você e você vai ver um Unicos. Qual que é maior, o Unicos ou um universo? It's no difference, my dear. Não tem diferença, meu querido. What happened in this cell happened in the solar system. What Que happened in this solar system happened O que happened in the acontece galaxy. nessa célula acontece no sistema solar. O que acontece no sistema solar acontece na galáxia. It's the same. The sun outside is million times bigger, or how much they say? Million, 1,200,000 bigger than Earth. It makes no difference. It's how you have it inside you. Yours. That is your soul shining all the time. But you, how much you take from it? How much you accept it? O Sol ele é milhares de vezes maior que a Terra, mas você tem um Sol dentro de você. E a questão é quanto você aceita disso, quanto você pega disso. Today I went outside and the sun burnt my skin. Oh, damn you. Oh, what? It makes no difference to the sun, whatever you say. It shines all the time. Hoje eu saí no sol, queimei minha pele. Mas não faz diferença nenhuma, o sol ele brilha o tempo todo. So, Jalal, the common denominator is the soul, and this is the connection between all these entities. Everything, yes. And yeah, and if you see like seeing through a hole, you are seeing the same soul. Doesn't matter if it's a small entity or a unicos, you know. My dear, why you think this small dot in your head is small? Por que Because você acha que esse buraco que você tem é bem pequenininho que você tem no meio da sua cabeça? you know the strength of a black hole this size? Você sabe a força de um buraco negro desse tamanho? Ô, Danilo, Ah, agora ele falou algo interessante aí. Você sabe a força desse buraco negro? E se a pessoa começa talvez ele tenha traduzido algo aí que eu não sabia falar. E se você começa a sentir essa força e perceber, tipo assim, você começa a ter noção disso. desse buraco negro que é dentro de você, que é sua alma? Não de um buraco negro, mas de uma força numa posição específica e que se relaciona com suas emoções e seus desejos e tudo, sabe? Como se fosse uma chave. Você muda a chave, muda a emoção e a realidade, tipo isso. Eu não sei explicar, mas Mas é algo que você sente? Eu também não consigo entender. Até agora eu não entendi. Não, é isso. Ele falou uma força, né? Certo. Você sabe qual é a força? Então, se você começar a perceber, ter consciência dessa força, seria um indicativo de que você está aprendendo a elevar. So, when you realize this force, when you notice, is an indication that you are learning to elevate? Yeah. Sim. What's the question? So the question is, when you notice this force, which is the soul, is an indication, is a sign that you are being successful to elevate the soul? What I said to Claudia, if you just know it, that means 50% is achievable. Bom, que nem eu falei para Cláudia, só de você souber isso, 50% já foi alcançado. Now you need to work in the law of your soul.
Agora você precisa começar a trabalhar na lei da sua alma. Law of the soul, you give, you receive more. Na lei da alma, você dá e você recebe mais. You give, you receive É, more. You give bad thing, you receive more bad things. You Você dá give coisa good ruim, things, você recebe coisa ruim. you receive good things. Você dá coisa boa, você recebe coisa boa. Now you know. Agora você sabe. Before you don't know, so you are the soul allow you, no problem. Go whatever you do, because you do not take from the power of the soul. Antes você não sabia, então você não pegava do poder da alma. Now there is a soul, you know it. There is a power of the soul. Agora tem uma alma e você sabe, então tem o poder da alma. You want to use it, you come, welcome. Você quer usar isso? Você é bem-vindo. But there is a huge but in it. Mas tem um grande porém nisso. If you steal one, they will steal from you 5. Mas se você roubar um, eles vão roubar de você 5. If you abuse one, they will abuse from you 5. Se você abusar um, eles vão abusar de você 5. And if you give one, they will give you 5. Se você der um, eles vão te dar 5. In all condition, you call it bad things or good things. Em todas as situações de coisas Now, ruins do ou you coisas boas. do you want to enter this world? Você quer entrar nesse mundo? Are you ready to enter this world? Você está pronto para entrar nesse mundo? Can you not judge? Você não pode julgar. The first look, we judge. The first we hear, we judge. The first we smell, we judge. The first word, we judge. What you do? No primeiro olhar você julga, na primeira vez que você ouve você julga. Quando você, então o que você faz? What you do? Can you enter this enhancement unit? As Mr. Cass said. Então, será que você pode entrar nessa unidade de aprimoramento, como o Sr. Cash disse? This is the truth. Essa é a verdade. You asking to see the soul, and the soul knows if you are ready or not. Você pede para ver a alma sabe se você está pronto ou não. It's a power. It's like, you are a father and your child, he want to drive this car. É que nem quando você é pai e seu filho quer dirigir esse carro. And this car, it's not a Fiat or a Muscovich or Lada. No, it is a Lamborghini. Não é um Fiat, nem um Golzinho, é um Lamborghini. Eu nem sei como é um Lamborghini. Do you give him the key? Uma Ferrari. Você daria para ele a chave, para o seu filho? And it is not one way straight and no one there. No, it's a city. Do you give him the key? E não é para andar em linha reta, é no meio da cidade. Você daria a chave para ele? Unless you know that you trust your son that he will behave good. A menos que você saiba que você confia no seu filho, que ele vai se comportar bem. He will not do something wrong and he will not kill anyone and he will not be killed. Ele não vai fazer nada de errado, ele não vai matar ninguém, nem vai ser assassinado. So, my son, stay in the car, play in the car, but the key is in my hand. So, you play whatever you want. Então, this is what we are doing. Mr. Cash, give us yeah, he give us the car, but without the key. Yeah, very good. Oh my God, we're just playing with the buttons. Yeah, you can beep. And turn on the air conditioner. Yeah, whatever you want. O Sr. Cash é como ele deu o carro pra gente, a Lamborghini, a Ferrari, mas sem a chave. Você pode ficar brincando lá dentro, mas pode buzinar. Muito bom. Thank you, Jalal. Very good. You're welcome. He said, he said 10% you will go to space from the humanity, and the first day 50% will die. Ele falou que 10% da humanidade vai para o espaço e no primeiro dia 50% vai morrer.
The first 12 hours, 25% from the rest will die. As primeiras 12 horas, 25% dos que sobrarem vão morrer. The first hour, I think hour or 4 hours, he said 15% will die. So from all of that, from the 10%, from the 50%, from the 25, from the 10% will stay alive. E no final 7%. No final das contas, apenas 7% vai ficar vivo. So in the reality, maybe some thousands from all this humanity. Então, talvez sobreviva alguns milhões dessa humanidade. So, Jalal, they will die due to the fields? No, because they do not work with the ethos of the soul. Porque eles vão morrer porque eles não trabalham com o ethos da alma. So, you will find a bad entity to abuse you? Of course, everything. You think this is a chicken I can eat, it will eat you. Então, eu perguntei assim, você vai achar entidades porque vai abusar de você? Ele falou, claro, você acha que é uma galinha e você pode comer? They will play magic. What are you in this level of their understanding? Eles vão brincar de mágicos com você. They are working with the higher level. What you can do? You are thirst. You are hungry. You don't have air. You know. Você tá com sede, tá com fome, não tem ar. But this is a reality. Mas essa é uma realidade. I cannot bring someone from a village and put him in New York or put him in city of Brazil. No way. Eu não posso tirar alguém da vila e colocar de um vilarejo, colocar em Nova York ou em São Paulo, de maneira nenhuma. How much time it takes for the others to abuse him? If he is, let's say, he is wearing gold or silver or whatever, he have everything they do not have, and he wants something he don't have, they have it. Food everywhere, and he don't understand what is that. He come to the shop and he take, because he do not use any money, he do not use anything. He don't know what is money. He don't know what is cars. He do not use everything here in the cities. He do not know anything about it. So how much he can live? Ele não sabe nada sobre a cidade grande. Imagina quanto tempo ele consegue viver. Ele não está acostumado a usar dinheiro. Ele vai no mercado, ele vai lá e pega alguma coisa. Imagina que ele chega com corrente de ouro, vai para uma cidade grande, perigosa. Quanto tempo ele vai ficar ali sem que alguém abuse dele? Ele não sabe como são as coisas ali. He know in his village, when he smiles, someone smile to him. That means he give him something. He go to the city, he smile. Who will smile in his face? No one. Ele está acostumado a sorrir, alguém sorrir de volta, e aí ele dá alguma coisa. E no espaço, ele vai sorrir, ninguém vai sorrir de volta. The only protection, the only way you can live in the space, even with your soul now, it need to be elevated. A única maneira de você se proteger é sendo elevado. Although it is a soul, but it comes out of information of the ancestors. Although it have a small view to the real work of the soul. Por mais que seja uma alma, ela vem com a informação dos seus ancestrais. But it's still weak in respect to the others. E ela ainda é fraca com relação aos outros. And you have a chance here to strengthen your soul by working in the level of the soul. Você tem uma chance aqui de fortalecer sua alma ao trabalhar no nível da alma. Unconditional giving. Dar incondicional. How many of us can do that? Quantos de nós pode fazer isso? And how many times? And how much? E quantas vezes? E
O quanto? But you don't know. Whatever you give, you receive, but you don't see it because it's in the soul level. O que é que você dá, você recebe, mas você não vê porque está no nível da alma. I want to see it in the emotion. Oh, thank you. You are very sweet. You are very good. Eu quero ver no nível da emocional. Ah, obrigado, você é muito bom. Obrigado, Jalal. Obrigado. Obrigado. We love you. We love you. Yeah, emotion, emotion, emotion. Tem que ir, tem que ir. Very good. It's like the clap for the musician. Yeah. É como a palma, né, para o músico. But it's okay. It's better than, at least you are giving. We Tá start okay. with this as okay. Ok, pelo menos você está dando, a gente pode começar com isso. But don't stay alone in this work. You need to go higher. Mas não fique sozinho nesse trabalho, você tem que ir mais alto. Okay. Any questions? You have 15. Today you have 15 minutes only until 12. Só mais 15 minutos. Yes, hello. Oh, Andreas, hello. Oh, Jalal. Hi, my Haven't friend. heard something for a long time from you. Yes, yes. We have a question in the German-speaking community. Yes, What please. happens with the animals in this process of the elevation of the soul? O que acontece com os animais you. nesse processo de elevação das almas? A pergunta da comunidade alemã. If you changed in the soul level, you will reach every soul ever existed here on earth. Você mudar no nível da alma, você vai mudar qualquer alma que já existiu aqui na Terra. Look, Mr. Cash said, the change, if the environment change, the human will change. But what it will change? The physicality and the emotion, but the soul do not change. O Sr. Cash diz que se o ambiente mudar, você pode mudar a fisicalidade e a emoção, de acordo com o ambiente, mas a alma não vai mudar. But if the change come from inside out, Mas se a mudança vem de dentro para fora, that means you are entered the reality of the soul. So everything will change from inside out. significa que você está entrando na realidade da alma. Então tudo vai mudar de dentro para fora. If you enter the RNA in your body, every DNA have no say. Se você entrar no RNA, no seu corpo, nenhum DNA vai ter escolha. Even the soul of DNA have no say because you are speaking RNA, higher source. Mesmo a alma do DNA também não, porque você está falando do RNA, que é uma fonte mais elevada. How many cells you have in your body? Trillions. Quantas células você tem no seu corpo? Trilhões. How many cells you have outside your body? Trillions. So Fora no do seu difference. corpo, trilhões também. Então não tem diferença. It's no different. If you enter this realm of RNA of the soul of the man, it will affect. If he said, I need only one person. Ok. Ele disse que assim, que se chegar no nível do RNA, tudo vai mudar, porque o Cash disse que ele precisa apenas de uma pessoa. And this information makes me laugh of happiness, you know? Yeah, of course. E essa informação me faz rir de alegria, cara, na verdade. Por isso que eu tava rindo. Because you see some hope that this humanity can change in 1 second. Porque você vê, ele falou, o Jalal falou, claro, porque você vê que essa humanidade pode, isso dá uma esperança, porque você vê que a humanidade pode mudar em 1 segundo. You see, it makes you happy because you are looking to see that this
this equality, this goodness, this peace, this love for everyone. But look, give this information for someone who is abusing a governor, a king. Oh, you mean every day will be equal like me and I have no power? Oh my God, this is a hell to him. No, 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 no. I don't want this to happen. No, no, no. I'm king. Ele tá falando que Put a king with the 7 billion kings. He will be a king? No. Uhum. Ele Put falou a assim, doctor. Put a doctor with 7 billion doctors. Is there a difference? No. Put a worker with 7 billion workers. It make no difference. Put a mechanicer with 7 billion mechanicer. That make no difference. Then there is no one abuse anyone. yeah, it's all about stopping abusing on each other, Yes. and they don't want to drop this No. behavior. It's a power. Yeah, because you know, if you are rich and I'm rich, we are the same, and you are not the stupid one. And how can I let go, my dear? I worked. My father worked for 50 years, yeah, and he gathered this wealth. Or yeah. I worked 20, 30 years to be a professor. How can be a man who is washing the cars to be equal like me? No way. Yeah, I will kill myself yeah. if this happens, because all this time of, it is reality. He worked a lot to be in this position. From his side, he's totally right. How can he change in one day? O que o Jalal, yeah, o que o Jalal tá dizendo é o seguinte: é compreensível que aconteça tudo isso, porque se um cara trabalhou para chegar e construir uma empresa, e agora todo mundo pode ser rico como ele, sabe? Então é compreensível que como ele pode mudar do dia para a noite, porque ele lutou tanto para chegar naquela posição e ter sucesso, e ter dinheiro, e ter poder, e agora todo mundo é rico que nem ele, porque a tecnologia chegou e todo mundo tem acesso a tudo. Então ele vai se matar, ele vai ficar louco. É isso que está acontecendo com a humanidade. Pegue um rei e coloque no meio de 7 bilhões de reis. Não tem mais rei. Pegue um mecânico, põe no 7 milhões de mecânico, não tem mais mecânico. Pega um médico, coloque no meio, entendeu? Então, ele está dizendo que é o que está rolando na humanidade e é o comportamento de se esperar. But in reality, he do not see. Mas essas pessoas, eles não veem a realidade. If with my level, I can influence one person or two person in my level. The doctor, he can influence 10 or 20 in his level or below his level. The king, he can affect millions because of his level. E se eu posso influenciar 10 pessoas no meu nível, um rei pode influenciar milhões, de acordo com o nível dele. So if I give to change 1 or 10 persons, I will get 50. If a doctor can affect how many below him, how many 1,000, he will get 5,000. A king, he will get 5 million because he can affect 1 million. Yeah. Então, se eu posso abusar, ou melhor, se eu posso ajudar, afetar, né, com o meu conhecimento, assim, né, compartilhar com 10 pessoas conhecimento, eu vou receber 50, que eu recebo 5 vezes mais. Se um médico consegue ajudar com esse conhecimento 1.000 pessoas, digamos, ele vai receber 5.000, porque você recebe 5 vezes mais. E um rei consegue influenciar e ajudar a vida de 1 milhão de pessoas, ele vai receber 5 milhões. But it's already written, it's already decided by the soul. But the emotion and physicality, it's not accepting. Já foi decidido pela alma. A questão é que a emoção e a fisicalidade não está aceitando. So, the soul of the totality? The soul of the man which decided to this entity to be in this position, to make a difference. So you are saying that their soul just accepted, just not their physicality and emotion? Their physicality and the emotion do not accept it. And why can you say that their soul was accepted?
The soul which brought them to this position. To interact with this knowledge. No, to be in this position, Of, whatever he is. Okay. So the soul bring him to this position, and then To interact, to influence. ele tá Danilo. dizendo, ¿Será por esto que Mr. Cash dice que trabajemos mucho por el alma de estas personas que están haciendo daño y de los presidentes y todo esto para que nosotros ayudarle a que esa condición esté lista para ayudar, para que ellos se puedan impulsar? Creo que eso es lo que quiere explicar Jalal. so she's saying that this is why Mr. Cash say for us to pray and elevate the soul of the leaders. Yes, because, you know, the souls accommodate this person to be in this position. A alma, ela já acomodou, ela concordou com a pessoa estar nessa posição influente que ela tem. Mas quem não está aceitando é a fisicalidade e a emoção dos líderes mundiais, entendeu? You know how much the soul give energy for this person to be in this position? Você sabe o quanto a alma despende de energia para que essa pessoa esteja nessa posição? Do you remember Stefania? Vocês se lembram da Estefânia? Yeah. Okay. Mr. Cash took her and 3 other knowledge seekers O Sr. Cash pegou ela e mais 3 buscadores to be Mojan, para ser os Mojan, a normal human being. o ser humano normal. It's not professor, Não é nenhum professor, not a king, nenhum rei, not a president, nem presidente, not an religious man, nenhum homem a religioso. normal. Uma pessoa comum. So if a normal person can do that and make a spaceship with the other 3, Então, se uma pessoa comum pode fazer uma espaçonave com mais outras 3 pessoas comuns, for a normal human like you and me, we can do it. ser humano normal como eu e você, a gente pode fazer isso. It will be accepted by us. Vai ser aceito por nós. And who is the majority? A common people, a normal people, not a kings, not a presidents, not a sheikh or imam. Quem é a maioria? São as pessoas comuns, não os reis, nem os líderes religiosos. Because we have imaginary picture about, oh, they can do it, I can do it. Porque nós temos um imaginário de se eles podem fazer, eu também posso. Oh, only the prophets, only the messengers. I'm not prophet, I'm not messenger. Ou então, só os profetas e os mensageiros, eu não sou profeta nem mensageiro. Now, okay, welcome. You will have the prophecy, you will have the messengers, you will have everything. What are you going to do with it? Então, ok, agora você tem os profetas, os mensageiros aqui, o que você vai fazer com isso? And this is for you. If someone knows that Jalal is a car washer and, oh, he can do that. Okay, I am a little bit intelligent than him. I can do more. Okay, welcome. You can do more. Aí alguém vê e fala, o Jalal é lavador de carro, ele consegue fazer isso. Eu sou mais inteligente, eu consigo fazer melhor. Então, ok, venha fazer melhor. So you can do more because your soul put a lot of energy for you to be in this position. E você pode fazer mais, porque a sua alma despendeu muita energia para você estar nessa posição. Do you take advantage of this and you work in the level of the soul? Do you what? Do you take advantage of this position? E agora você vai tirar vantagem dessa posição? And you work in the level of the soul? E vai trabalhar no nível da alma? It's not your intelligence, it's the intelligence of the soul. Não é a sua inteligência, é a inteligência da alma. How many before you souls
from your fathers and mothers and ancestors until you become to this position. Quantos ancestrais dos seus pais até você chegar nessa posição? Ask yourself one question. Se pergunte uma pergunta. From all this 7 billion, why me? De todos esses 7 bilhões, por que eu? What is the secret? Qual é o segredo? I am not Pope. I am not Imam. I am not professor. I am not like other 7 billion. I am a normal guy. Eu não sou popular, eu não sou líder religioso, eu não sou um político, eu sou só um cara comum. And I don't have all the power of the plasma, but I have 0.0001%. Eu não And tenho why todo o me? poder. Eu não tenho todo o poder do plasma, eu só tenho 0.0001%. Mas por que eu? Why me? I am only getting this knowledge. Porque apenas eu estou pegando esse conhecimento. It's only you who can answer this question. É apenas você que pode responder essa pergunta. You know how much lucky you are if you win? How many we are? A million knowledge seekers, really? From 7 billion? How much lucky we are? Imagine quão sortudos nós somos. Nós somos quantos? 1 milhão de buscadores no meio de 7 bilhões de seres humanos. How much lucky you can do some waters and you take energy package out? Que sorte você tem de pegar algumas águas e se livrar desse pacote de energia. How much lucky you are, you can make whatever you want. Que sorte você tem para poder fazer o que você quiser com essa tecnologia. So it's 0.00. How much lucky you are, really. Então, 0.000, imagina a sorte que você tem. So are you this intelligent to have this knowledge of the creator? Você é esse inteligente para ter o conhecimento do Criador? How much you paid to be here? Quanto que você pagou para estar aqui? Really, today go to sleep. Before you go to sleep, you ask yourself, how much my soul paid for me to be in this beautiful knowledge? Antes de dormir, pergunte-se quanto será que minha alma pagou para eu me deparar, para eu estar aqui e cruzar com esse belo conhecimento? If this is a spaceship, and I am in it, how much my soul paid for me to have this ticket to be in board? Se isso é uma espaçonave e eu estou dentro, imagina quanto minha alma pagou para esse ticket para eu estar a bordo dessa espaçonave. This is a responsibility from the physicality and the emotion side. Isso é uma responsabilidade do lado da fisicalidade e da emoção. If you respect how much your soul and the soul of your ancestors, how much they pay for you to be here. Se você respeitar o quanto os seus ancestrais também pagaram para você estar aqui. Take a moment of silence. Maybe you'll have answer. Man, when you said how much your ancestor paid, a whole movie passed through my mind about my grandmother, and you know. It is reality. But no one of us asked this question. Eu falei para ele que quando ele falou quanto nossos ancestrais pagaram para estar aqui, passou um filme na minha cabeça. Ele falou que é a realidade, só que a gente não faz essas perguntas. And do we respect this position? Será que nós respeitamos essa posição? Oh, no, I am intelligent enough to look in the internet and I decided and I came and you. Ah, não, eu sou muito inteligente para procurar na internet, então eu decidi, não sei o quê. From this 7 billion, you win the Lotto Toto. Yeah, you.
Desses 7 bilhões, você ganhou na loteria. Sim, você. The jackpot. O Joaquim Pô. Okay. I think there's no other question. Is there any other question? Tem mais alguma Andreas, pergunta? Andreas, que eu tô na reunião. Patricia, Bati, I didn't hear Andreas, your voice Patrícia. today. Is a gift to serve. É um presente para servir. Yeah, I need to answer a call here. Yes. Yes. Because of my Jalal, Yes. there was a question, a small question from Alejandra from the Hispanic group. Small And she question. was asking, yes, if everything that comes from vacuum, it creates plasmatic material. Everything come of what? Vacuum. From the Why vacuum. is that? Why is that? That's, well, I don't know. That's a question. A vacuum condition, okay, this can create it, yes, but we are making the plasma in the room temperature condition. It's a Jalal. levels. It's a levels. Okay, it's a levels. Every level have its own condition to be created. I gotta go, Jalal. I had a problem here with my grandpa. I need to help him. Okay. Thank you very Thank much, you, guys. Jalal. Thank we. Sorry, Patricia. Pati. Thank you, Jalal. Thank we. So much. Thank Obrigado you. a todos. Beautiful teaching Thank today. you, everybody, Thank for you. being here. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Thank you, Jalal. Valeu, pessoal. Thank we, Jefferson. Valeu, Danilo. Yebo. Bye-bye. Thank you. See Thank you we again. next week. Thank you. Bye. Recording stopped.